Merhabalar. Herkese birazdan başlayacağız. 2 dakikamız var. Zamanında başlayalım istiyoruz. Anita'nın bağlantısında sorun mu var? Evet. Hi, doctors. How are you? Hello. Good. You okay? Yeah, I'm fine, thank you. Right. Great to hear that. We'll start in a minute. We would like to be punctual, and it will be, little bit Turkish, little bit English mixed. You may Okay. be missing um, something like in Turkish, but don't worry, it's not about you and yourself. We'll take it personally. There'll be some gossip. Yeah. So, katılımcılarımız da geliyor. Biz yine her zamanki gibi zamanında başlamaya çalışalım. Şöyle taze bir merhabayla tam vakit geldiğinde ben bir giriş yapayım. Evet, vakit geldi, başlayabiliriz. Herkese merhabalar, hoş geldiniz bugünkü webinarımıza. Kısa bir bilgi vereyim ben önden webinarın içeriğiyle ilgili ve de süreçle ilgili. Sonra hızlıca başlayalım çünkü zamanı çok iyi değerlendirmeye çalışacağız. Bugünkü ana konumuz ORE sınavının detayları, ORE sınavı ile ilgili genel olarak bilgiler ve tabii ki öncelikle bu bilgileri kimler verecek bunları tanıyacağız. Ben şimdi kısaca biraz sonra sözü Dr. Anita'ya bırakacağım. Kendisi Phoenix Dental Akademi'nin kurucusu. Hem bizim ORE kursumuzda beraber çalıştığımız Phoenix'in bu süreci de beraber yürüttüğümüz kişi ve ekibin başı. Hem onu tanımış oluruz hep beraber. Kimdir, nedir, ne değildir. Kendisi aslında
bu süreçten geçmiş, ORE sürecinden geçmiş birisi, tabiri caizse amiyane tabirle hani damdan düşmüş birisi olduğu için bize daha iyi anlatacaktır diye düşünüyoruz. Önce onu tanıyacağız. Ardından ben çok kısa bir şekilde ORE kursumuzdan, biliyorsunuz Türkiye'de ilk kez yapılıyor. Detaylı bilgi zaten geçen 3 hafta önce falan webinarımızda vardı. YouTube kanalında Dr Pradhan'ı bulabilirsiniz. E, Oraya tekrar dönebilirsiniz ama kısa bir bilgi vereceğim. Arkasından ORE sınavı ile ilgili detaylı bir bilgi. Sonrasında soru cevap, İstiklal Marşı ve kapanış diyelim artık. Hedefimiz 1 saat 10 dakikada tüm bunu bitirmek. Ama 5-10 dakika artı eksi olabilir. Kusura bakmayın. Genelde 1 saatte biz bitirmeye çalışırız webinarları. Ama buradaki içerikten dolayı e, birazcık değişebilir. Ama değişmemesi için de elimden geleni yapacağım. Çok fazla uzatmadan şimdi sözü Dr. Anita'ya bırakacağım. Dr. Anita, as mentioned, I know you're wondering what these guys talking about, but it's not about you. You can hear your name and then what's going on. But so initially, would you be able to please inform us about yourself, your story, and Phoenix Dental Academy? What sort of courses you do, what's the history of the Phoenix Dental Academy. Then afterwards, I will speak about the ORE course. Then I will just share the microphone with you to inform us about ORE course in detail. But first of all, please, I would like you to inform us about Dr. Anita, who is she, and Phoenix Dental Academy. But before, just a few words in Turkish. Arkadaşlar ben Türkçe konuşacağım. Doktor Anita İngilizce konuşacak. İngilizce konuşmaların sonunda ben küçük özetler yapmaya çalışacağım. Birebir çeviri olmayacak. Küçük özetler yapmaya gayret edeceğim ama çeviri kalitesi konusunda söz vermiyorum. Teknik bir çeviri yapabileceğim konusunda. Böyle Türkçe İngilizce karışık bir şey olacak. Yes, Dr. Anita. Now, here you go, please. Thank you so much. I'm just going to share a few slides so that we can go through them as well. Sure. My name is Dr. Anita Pradhan. I am the director of Phoenix Dental Academy, which I established in 2020. I've been teaching ORE courses since before that. I've been teaching now for 12 years, ORE courses. So basically, I am a dentist and I qualified from India in 2006 from the prestigious Manipal University. So it's one of the best universities in India. I have a specialist interest in orthodontics. I've been teaching for this is my 12th year of teaching, and I mostly teach restorative skills, and I've been teaching ORE courses for the 12 years. I also went through my ORE exams, so of course I know quite a lot about the exam itself. I've been working in private practice in various different countries. I've worked in Nepal, so I'm originally from Nepal, so I worked in Nepal at my own practice, quite a high-end private practice, treating a lot of ambassadors, royal families, so very high-profile patients. In the UK, again, I worked in private practice mostly, and I've also worked in India in private practices. So currently, I have shifted my focus a lot towards teaching because that's something I want to dedicate most of my time to. I work only part-time now in clinical practice, but most of my time I dedicate to Phoenix Dental Academy. And of course, it's an honor to have joined our forces together with Knightsbridge Academy to bring our courses to Turkey. So we have some really great news as well. Our courses have been shortlisted for the Dental Industry Awards. So I think our courses are quite prestigious now and sought after by various different organizations. So that's just a little bit about myself. Basically, I'm dedicated to teaching mostly now. About Phoenix Dental Academy, it was founded in 2020, but our
teaching staff has been teaching since basically around 2012, 2013. So they have a really good teaching experience. A lot of them have done their master's qualification from the UK and are very well versed with other aspects of dentistry. They work in the UK. They have gone through the ORE journey as well. And a lot of them work in prestigious universities like the Royal College, Eastman, and we are really lucky to have them on board, of course. Our courses, they are varied. So we started from our ORE courses, but we have a lot of other courses as well. We have various different courses to prepare you even in for your clinical practice. So it's not just the ORE courses that we do. So of course, our focus here is towards the ORE Part 1 and Part 2 courses. Of course, we have LDS Part 1, Part 2, and Part 3 courses as well. All our tutors are very, very dedicated to the academy and to teaching. And that has been instrumental basically in establishing our academy in such a short time. The benefits of our courses, we have really, really well established courses that have been now designed to university level. All the courses are updated all the time. So the delegates, when you join the courses, you have that benefit of having up-to-date first-hand information, which we receive through all the participants who go for the exams. We continue to support our delegates throughout their journey. So it's not just a one-time thing. We continue to support the delegates. And of course, we have a lot of mock tests which simulate the exact exam conditions. And it is obviously very, very important to us that we have decided to join hands with Knightsbridge and have this dedicated course, which is going to be for Turkey and for the dentists in Turkey. So we are quite happy about this achievement. In terms of history of Phoenix Dental Academy, as I said, we established in 2020. It was during COVID. The name Phoenix does symbolize a lot of things, but to me personally, it is to symbolize a very challenging journey that each clinician, when you come from overseas, must face. So it has been instrumental, obviously, the name itself, what we stand for, has been instrumental in establishing our courses to this level. So we take our courses very seriously. We are really, really dedicated to bringing the best courses possible. In terms of our vision, of course, we want to provide very high quality courses, and which are very, very critical, of course, for as an overseas dentist to come and work in the UK. So we have collaborations with other institutions, with other dental practices. So we have a very close-knit community that we have built throughout the years. And this is very instrumental, of course, as an overseas dentist who wants to come and work in the UK. So it's not only just the courses, but we also have connections to other institutions, to dental practices, which helps us a lot in establishing ourselves in a very strong platform in the UK. Thank you very much. Do you mind if I ask? I have seen Phoenix's name Yes. on GDC's website as well, kind of collaboration, which is very important. So they have chosen Phoenix like one of the partners. Yes, we are recognized a lot now, and of course, because I think in recent times, because we have been shortlisted as finalists for the award as well, we have been quite recognized by a lot of institutions. So that has obviously been instrumental. And of course, we are establishing ourselves in connection with the NHS as well. So our courses will be recognized by the NHS. So that means, of course, that is even a better journey that the delegates will have. Yes, GDC also recognizes our courses as one of the the preferred courses to go to in terms of, not only ORE, but even further courses, once you have registered as a dentist. Perfect. Please allow me a few minutes just for quick
brief summarize in Turkish. Ee, Sevgili katılımcı arkadaşlar, bazı soru kısmı var aşağıda, Q&A kısmı. Soruları oraya yazabilirsiniz. En sonda soru cevap kısmı olacak. Bu süreç içerisinde, sunum içerisinde cevaplanmayanları da orada cevaplamaya çalışacağız. Şöyle ki bir soru gelmiş herhalde, tam biz anlatamadık başında süreci. Şimdi biz ORE sınavını açıklayacağız bu webinarda. ORE sınavıyla ilgili Doktor Anita bir bilgi verecek ama öncesinde bize bu bilgi veren kimdir onu da tanımak isteriz diye düşündük. O yüzden kendisine kısaca kendisini anlatmasını istedik. Ayrıca ORE sınavına hazırlanmak isteyen arkadaşlar bize çok soruyorlar. Biz de Türkiye'de ilk olarak Türkiye'de ORE sınavının kursunu organize etmeye başladık. Şimdi ben de size onunla ilgili kısa bir bilgi vereceğim. Ama öncesinde çok kısa bir özet geçeyim. Yani Doktor Anita kendisi Hindistan'ın önemli üniversitelerinden bir tanesinde diş hekimi olduktan sonra 12 yıl önce ORE sınavını geçerek İngiltere'de de diş hekimliğine hak kazandı. 2020 yılında Phoenix Dental Akademi'yi kendi şirketini kurdu. Bu zamana kadar ve aslında geçtiğinden beri eğitimler vermeye devam ediyor. Ortodonti alanında uzman demiyoruz. Burada special interest diyoruz. Yani özel ilgi alanı ortodonti ama restoratif, ORE kursları gibi eğitimler vermeye devam ediyor. Zaten bizim ortak tanışıklığımız olan yerlerden bir tanesi de böyle eğitim veren bir üniversite. Üzerinden biz de tanışmıştık kendisiyle de. Ee, Ve GDC tarafından, birçok kurum tarafından da tanınan eğitimler vermeye devam ediyorlar kendileri. Biraz fazla kısa özetledim ama sorunuz varsa yine sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Şimdi, I think this is my turn to make a presentation, Dr. Anita, So, about our course. Şimdi bizim kursumuzla ilgili çok kısa bir bilgi vereyim. Aslında birkaç hafta önce dediğim gibi detaylı bilgi vardı. O videoyu da izleyebilirsiniz. Ama sonrasında biz şöyle bir şey fark ettik ki sanırım tam olarak bazı şeyleri geçemedik mi tam bilemedim. Yani çok hızlı geçeceğim üzerinden. Detayları oradan yine alabilirsiniz. Sonrasında da ORE sınavını detaylı bir şekilde anlatacak bize. E, Umarım doğru sunumu açıyorumdur diye tahmin ediyorum. E, Şu an bir saniye. Özür diliyorum. Doğrusunun biraz bu konularda kabiliyetlerimin kısıtlı olduğunu farkındayım. Şeyde de göremiyoruz. Hangisi olduğunu da. Önce şunu açıp bunu da buradan açacağım. Bana sabrınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Burada çıkmıyor da karşımda. Bunu ümit ederek bir şey açtım ama. Şu an galiba görüyorsunuz değil mi? ORE hazırlık kursuyla ilgili. Evet. Harika. Ee, Türkiye'de ilk defa az önce söylediğim gibi ORE hazırlık kursunu yapıyoruz. Knightsbridge Akademi, Vesta ve Phoenix Dental Akademi olarak. Ben girişte atladım. Vesta'yı biliyorsunuz zaten, Vesta Akademi'yi. Knightsbridge Akademi'de 2010 yılında Vesta Akademi'nin İngiltere'de ve dünyanın çeşitli yerlerinde kurslarını organize etmek için kurduğu bir şirketi. Yani Vesta, Knightsbridge hep beraberiz. Phoenix'te bizim bu ORE kursunda beraber çalıştığımız partnerimiz, ortağımız olan firmamız, Anita'nın firması. Bu kurs çerçevesinde online, canlı, kayıtlı video derslerimiz olacak. İlk başta online dersler, arkasından da uygulamalı dersler başlayacak. ORE 2 ile ilgili dental manikin kursu 4 gün sürecek olan restorative dentistry ve dental manikin eğitimleri olacak. 4 gün sürecek bunlar. Uygulamalı OSCE ve Medical Emergencies eğitimleri de 5 gün, yani toplam 9 gün. ORE 2'yi. Bu biraz da bizi farklı kılan kısımlardan bir tanesi bu. Türk diş hekimlerine özel olarak tasarladığımız, yaklaşık bir yıldır üzerine çalıştığımız ve sonuçta nihayete erdirebildiğimiz bir kurs. 5 günde, yani toplam 9 gün
İstanbul'da yüz yüze eğitim olacak ORE 2 ile ilgili. Mock sınavlar, deneme sınavları, okuma materyalleri, içerikler bunların hepsi elimizde olacak. Bu kısım ORE 1 için özellikle çok çok önemli. Ve sınavları geçtikten sonra da iş bulma desteği ve çalışma rehberliği vereceğiz. Sınavı geçtik, GDC'ye nasıl kaydolacağız? Yani aslında ORE sınavına kayıt olmak, hazırlanmak, sınavı geçmek, geçtikten sonra iş bulmak bu sürecin tümünde sizinle beraber olarak hareket edeceğiz. Kapsamlı bir danışmanlık olacak, WhatsApp gruplarımız olacak. WhatsApp grubunda her bir grup için bir WhatsApp grubumuz. Orada da sürekli sorularınızı sorabilirsiniz. İngiltere ile ilgili, başvuru süreciyle ilgili her konuda bizzat Dr Anita ve ekibinin de içinde olduğu bir WhatsApp grubumuz olacak. Akademik destekler. Bunları biz ilk videoda dediğim gibi çok detaylı olduğu için çok kısa geçiyorum üzerinden. Sürekli canlı destek. Tabii ki bu canlı destek derken yani 24 saat böyle anında cevap gibi bir şey değil. Böyle hotline gibi bir şeyimiz yok ama normal makul bir seviyede sürekli bir canlı desteğimiz olacak, iletişimimiz olacak. Aslında burada güzel olan şeylerden bir tanesi aynı amaca yönelik bir grup oluştuğunda o grup hep beraber hareket ettiğinde aslında daha keyifli oluyor ve daha İnsanlar daha çok motive olabiliyoruz gittiğimiz amaca. Bu ORE kursu da böyle bir şey olacak. İstanbul'da az önce bahsettiğim 4 günlük ve 5 günlük toplam 9 günlük ORE 2 eğitimimiz olacak. Bunu Türkiye'de ilk kez biz yapıyoruz. O yüzden onun heyecanını da yaşıyoruz. En son diyelim sınavı geçtiniz. Yani diyelim değil geçtiniz tabii ki. O arayı ilk biri geçtiniz. İki için geldiniz. İki için gelmeden önce yani geldik sınavdan önce ve Londra'da tekrar bir refreshment yapıyorsunuz. Şöyle bir tazeleme yapıyoruz Londra'da. Yine Phoenix'te yapacağız bunu. E, Ders ve etkinlik takviminden bahsedeceğim. Sunumu ikiye bölmek istemedim. Zaten zor açtım. Bunu birazdan bahsedeceğim. Onu bitirdiğimiz kısmından şöyle. Kısaca canlı online dersler ve toplantılar bir 30 saatlik bir süreci alacak. On demand okuma materyallerimiz olacak, kayıtlı dersler olacak. Canlı yapılan bütün derslerin kayıtları olacak. Bunların hepsine bizim platform internet sitemiz üzerinden her zaman ulaşabileceksiniz. Canlı bir dersi kaçırmamayı tavsiye ederim ama kaçıranlar için de tekrar dönüp izleyebilirler, dinleyebilirler. Sonra 2 gün mock test Londra'da, 5 gün İstanbul'da OSKİ ve 4 gün toplam 11 günlük bir mock testimiz ve ek desteklerimiz ve hizmetlerimizle beraber oldukça kapsamlı hani dört başı mamur bir kurs olacak. Gelelim ödeme şekline. Bunu şöyle ekrandan okuyun. En benim böyle söylemekte zorlandığım kısımlar budur genelde. Hani ödeme nasıl olacak falan. Toplam 950, 9650 poundluk bir kurs 1000 poundluk kısmı iadesiz bir şekilde koltuğumuzu garantile. Ekim ayı için tabii ki bitti 6 taksit imkanımız vardı ama Kasım Aralık'ta taksit imkanlarımız kayıt olanlar için devam ediyor. Erken indirim fırsatları var. Bunları tekrar size Deniz Hanım sorumlusu kursun. Tekrar iletebilir, bize ulaşabilirsiniz, sorabilirsiniz. Erken davranana birazcık daha desteğimiz var diyelim indirim noktasında. Ee, Bu sık sorulan soruları ben atlayacağım izninizle. Çünkü bunu biz çok detaylı bir şekilde şöyle sorulara bakabilirsiniz. İlk videomuzda zaten anlattık. Orayı YouTube'dan açıp bakabilirsiniz. Şimdi tekrar etmeye gerek yok. İngilizcesinden tutun bütün detaya kadar hepsi var işte burada. Zaten bu sunumun detaylı bir haliydi. Bütün soruların cevapları burada vardı. İşte Deniz Hanım da sorumlu olan arkadaşımız. Zaten bu videoda da biz chat kısmına size yazarız şimdi detayları. Ayrıca internet sitemizden şu an kaydolduğunuz hatta kayıtlı olanlara da bir e-mail ile tekrar göndererek detaylı bilgileri de orada sizinle paylaşacağız. Gelelim kısaca programla ilgili olan kısma. Onu açmayı da başarırsam kendime küçük bir ödül vereceğim bu webinardan sonra. Evet, paylaşıyorum. Sanırım başardım. Kısaca programı da birkaç dakikada anlatayım. Burada oldukça detaylı bir bilgi var. Ee,
6 Ocak'ta ilk başlıyoruz. Canlı olarak hep beraber başlangıcını yapıyoruz. Welcome speech olacak orada. Tanışacağız. Detaylı bilgiler, soru cevaplar, programla ilgili hepsi orada olacak. 7 Ocak'ta hemen arka arkaya. Onları belli günlere, işte pazartesi, salı, belli günlere ayırmaya çalıştık. Akşam canlı olanları. Yani sizler için en uygun saatleri seçmeye çalıştık canlı eğitimler için. Dediğim gibi sonrasında da devam edebilirsiniz. Konular burada, yani anatomiden başlıyoruz. Hepsini tek tek okumama gerek yok. Ortodonti, radyoloji, bunların hepsi var. Ee, WhatsApp grup desteği kurs bitiminden sonra 6 ay daha devam edecek. Yani sadece kurs sürecinde değil, kurs zaten 6 ay, bir 6 ay daha, toplam bir yıl WhatsApp grup desteği devam edecek. Bu ciddi bir süreç. Sizin için ciddi bir destek. Şöyle kısaca canlı 20 Ocak'taki dersler, 20 Ocak Salı, Pazartesi Salı gibi bunları toplamaya gayret ettik. Cumartesi, Pazar mentoringlerimiz olacak. Manikin e, 12 Mayıs'ta live online olacak. Nasıl hazırlanacağız? Yani oraya gelmeden önce İstanbul'daki eğitime nasıl hazırlanacağımızı burada detaylı olarak anlatacağız size. Ardından Perşembe, Cuma 15, 16, 17, 18, Cumartesi, Pazar. Yani herkes klinikteki durumunu her şeyi ayarlayabilsin diye. İlk parça, ikinci parçada da yani 26 Mayıs'ta da onun live online'da değerlendirmesini yapacağız. E, Haziran'da da pazartesi yine canlı bir şekilde önce bunlara ihtiyacınız var, bunları hazırlayın diye bir canlı eğitimimiz olacak. Hemen 19 Haziran Perşembe'de yine Perşembeden Cuma bir toplam 5 gün orada da detaylı bir yüz yüze eğitimimiz olacak. Tüm gün sürecek yüz yüze eğitimimiz İstanbul'da. Buradaki konular var. Çok detaya dediğim gibi girmek istemediğim için buraları atlıyorum. Basic Life Support. Diğer videodan bunların hepsini zaten görebilirsiniz. Ee, Evet. Kursla ilgili bu kısa bilgiyi verelim istedik özellikle. Çünkü ilk videoyu izlemeyenler vardı. Bir de bu webinarda bütünlük arz etsin diye bundan bahsettik. Yes, Dr. Anita, it was a pause for you, and now it's your turn for the information about ORE exam. Okay. So just to highlight, obviously, a few things about the ORE exam. So I just want to mention before I show my presentation is that our courses of the ORE exam, as you know, that first of all, to transition to any new country when you are in a professional environment is not an easy task. And if you have attempted to like practice in any other country as a dentist, you must already know the challenges that you will face. One of the things may be that you will have to go through an intensive exam like the ORE. And the thing is that we have a lot of tutors on our team who qualified from the UK as well. Now, the downfall of having only tutors who qualified from the UK is that they do not understand what the ORE exam is about, right? So it is essential to have tutors who have gone through the exam and who know exactly what the exam is about in order for you to get the correct guidance. Hence, all our tutors will be from around the world. They have all gone through the similar challenges. They have all gone through the ORE exam, and now they're all very, very successful dentists. So our dentists, our delegates who have attended the course with us are very, very successful. A lot of them have transitioned to teaching. They're teaching at very high level institutions like the Royal College, and you know that the Royal College is renowned all over the world. And a lot of the dentists who have gone through our courses have now multiple practices in the country. We just had a call the other day from a dentist who has opened his 10th practice in the UK. And he went through my ORE program when I was teaching at another institution in 2016. So you can see that the challenges that we will help you overcome are really like, something that will be beneficial to your entire future.
So just keeping that in mind, let's go back to the presentation. So we are just going to talk a little bit about the courses and how they are formulated. So we have various different courses, as you see, Dr. Khan has already mentioned to you, but these are the courses that we conduct apart from ORE and LDS courses. We have MFDS courses, MFD courses. These are for postgraduate training. So we not only do courses for the ORE and LDS, but many others. This is your delegate journey. You will go through the ORE part 1, then the part 2, after which you will get your registration as a dentist, after which you can work as a dentist in the UK, either as so you would start off as a mentee dentist if you are going to work in the NHS system. You can directly go into private practice, but you need a very good portfolio. You can go into a hospital role as well. So Dr. Khan has already told you all about the courses, which will be there in your package. Our courses are CPD accredited, and you would get a CPD certification once you have attended the course, which is recognized worldwide. And I think you would also get an additional CPD certificate from Knightsbridge Academy as well, which would be obviously valid for you in Turkey as well. So the courses that we are going to conduct for the ORE Part 1 will cover all the topics that you need to pass the Part 1 course, Part 1 exam. So the exam is theory-based, it is computer-based. All the topics will be covered in your online classes. So you'll have lectures highlighting all the important topics as per the exam scenarios. Any important literature that you need to read will be mentioned there. And as far as possible, we will provide everything to you. Any new updates, you will get them as well for no additional cost, because we don't know when you will book your exam. Hopefully that will be very soon. So once you have enrolled on the course, you will have the lectures, you'll have the reading material, you'll have the question banks, and then on top of that, you will also be doing a mock. So the mock test will simulate the exam questions. It will be from past questions, and it'll be all up to date. Once you have passed the Part 1 exam, then you will go for the Part 2 exam. The Part 2 exam has 4 different components. And during the course, we will be going through all these components, which will be the mannequin, treatment planning, objective structured clinical examination, and medical emergency. So although we would have studied all these topics during our undergraduation, they are just structured in a different format for the exam. And that is most crucial to passing the exam. I'm sure you all are brilliant dentists and you have all the information. We have had many delegates from Turkey before as well. And recently we had a young Turkish dentist who had attended our courses who passed the exam in her first attempt for Part 1 and Part 2 within 1 year. And on top of that, she was also studying for her master's. So I'm sure that your education that you have is more than enough to pass the exam, but we need to structure the learning outcomes in order to pass the exam. And the structure of the exam, which will be highlighted during the course, will be instrumental in passing the exam. So that is where you need to rely on a course to give you that correct information. Of course, I have gone through the exam myself. So I am actually British. I was born in England. I've lived in England, but I've studied my dentistry abroad. I don't regret it as much right now because I can bring the courses to you, to all overseas dentists, and we can ensure that you have good training before you come to the UK. So I've seen dentistry in many different countries. Obviously, I've worked here for many years. My father is a maxillofacial surgeon. He qualified from the Royal College of Surgeons of England and from Edinburgh. So he has a double master's from the UK. So I have had a lot of exposure to dentistry in the UK and abroad. And I know that the courses that we'll provide to you will be of the highest standard, also to meet the exams regulations.
So the mannequin course, we will have 4 days covering all the topics that will be examined. You'll have hands-on training, you'll have the demonstrations, you'll practice everything yourself, and then we will give you further support once you have done the course with us. So I'm sure everyone has good skills, but the exam requirements are quite different from university level. So we might be, obviously, some of you might be very experienced dentists as well, and we have different thought processes that go through our brains. But then we are working in a clinical level when we are working, but the exam is very, very ideal. So that's where we will come and we will go through all those topics with you. We have the OSCEs, the treatment planning, the medical emergencies. The course will cover everything that you need to know for the ORE exam. You'll have all your reading material, you will have the support from our tutors, and of course you will have the mock. So once you have booked your exam, when you travel to the UK, you'll be coming for a mock test with us. That will be exactly the exam simulation. So when you go to the exam, you will have no questions of how the exam will be conducted. Of course, when we are with you in Turkey and going through the training, we will also highlight to you how the exam will be conducted. So during the OSCE's treatment planning and medical emergency, one day will be a teaching mock where we will show you the scenario of how the exam will be conducted. So we'll have exactly the exam setting so that you can be relaxed when you are studying, that you know exactly how you should be preparing for the exam. These are some of our courses that we conduct here in the UK at different venues. They're conducted to cover everything that the exam requires. We use all the material and all the equipment and techniques that are accepted in the exam. So of course, that is extremely important to know, and there's a lot to cover. So we go through all that during all our courses. So of course, we provide support after your exams as well. And of course, we will be working together with Knightsbridge Academy to bring more support to you so that you can go and pass your exams from the first attempt. I'm trying to unmute myself. I couldn't succeed. Let me just briefly summarize to the audience. Arkadaşlar ben kısaca bahsedeyim size Türkçesini. Bu kuvvetle muhtemelen birçoğunu anladınız ama şimdi bu kursa girenler, yani ORE sınavına girenlerin hepsi burada biraz da ben kendi yorumu katacağım. Burada yetişmiş olanlar değil. Yani İngiltere'de diş hekimliği okuyanlar zaten ORE sınavına girmiyorlar. Bu sınava girenlerin hepsi İngiltere dışında diş hekimliği fakültesini bitirmiş olanlar ORE sınavına giriyorlar. Bu yüzden de Phoenix'in ekibi tamamen uluslararası hocalardan oluşuyor. Yani tabiri caizse dediğim gibi damdan düşmüş kişilerden oluşuyor. Ee, Şey yok. Yani e, İngiltere'de diş hekimliği okumuş birisi zaten bu sınava girmiş olmadığı için girmediği bir sınavın dersini veren birisini mi, yoksa girdiği bir sınavın dersini veren birisini mi tercih ederiz dersek, ben girdiği bir sınavın dersini vereni tercih ederim. Kendisi zaten İngiltere'de doğmuş, büyümüş, burada yetişmiş birisi ama lisans eğitimini yurt dışında almış. Babası da surgeon, cerrah, Royal College of Surgeons ve Edinburgh, her ikisinden de mezun ve her ikisine de üye olan birisi. Yani kıymetli bir diş hekimi. Aslında bu alanda büyümüş birisi. ORE içerisinde ORE 1, ORE 2, yani süreç şöyle işliyor. Önce ORE 1'i geçiyoruz, sonra ORE 2'yi geçiyoruz, sonra diş hekimi oluyoruz. Diş hekimi olarak GDC'ye kaydoluyoruz. Arkasından da mentee dentist olabilirsiniz. Yani e, nasıl diyeyim, stajyer de değil aslında ama bir yerde yardımcı gibi, böyle menti, yani e, destek alan bir diş hekimi olabilirsiniz. Özel bir yerde çalışabilirsiniz veya bir hastanedeki role başvurabilirsiniz. Aslında kayıtlı bir diş hekimi olur. NHS'e sonra NHS için staj yapabilirsiniz. Bunların hepsi içinde. Verilen bu eğitim CPD sertifikasyonu da veriyor. CPD özetle burada diş hekimleri belli zamanlarda, belli adetlerde sertifikasyon toplamak zorundalar. Bunun için de hem
Knightsbridge Akademi'nin hem Phoenix'in vereceği kurslar ise CPD'de sağlıyorlar. ORE 2'de zaten bizim de hani kursun açıklamasına da belirttiğimiz Manikin var, Dental Treatment Planning var, tedavi planlaması var, OSCE var, Objective Structured Clinical Exam var ve Medical Emergencies. Bu 4 alanda oluşuyor. Hatta kendisi daha yeni her tek seferde geçen Türk diş hekimimiz olduğundan bahsetti. Hem ORE 1 hem ORE 2. Aynı kişiden mi başka birinden bahsediyoruz bilmiyorum ama bizim de ortak tanıdığımız bir arkadaşımız daha yeni bu sınavı geçti. Bunu tekrar bir vurguladı. Yani İngiltere'de doğduğunu, yetiştiğini fakat diş hekimliğini dışarıda yaptığını tekrardan vurguladı. Kuvvetle muhtemel bu bir bence kariyer yolculuğu planlı bir şekilde böyle yapıldığını düşünüyorum. E, Gerçi burada diş hekimliği fakültesi sayısı çok az. O yüzden zaten diş hekimi açığı çok fazla bir yerden de. Bir sebebi de bu. Ama bu da güzel bir kariyer planı olmuş diye düşünüyorum. Yes, Dr. Anita, will you, in the next step, can you please just tell me when you finished your whole presentation? Because we are looking forward to hearing more about the details and the tips and the hints of ORE 1 and ORE 2. So what it includes, what do you have? You just tell me when you finish your presentation, then we can go through the Q&A session. But before that, please, if you have a presentation, feel free to continue. Otherwise, we are looking forward to hearing you some detailed information about ORE 1, ORE 2, some hints, some tips. And do you have anything for us about this? So in terms of the presentation, I've finished. But in terms of the part one, the preparation, the main thing is that the part one, if you look on the GDC's website and see the topics to cover and the books that they have suggested, is extremely vast. You would not be able to go through all those books, maybe even in 6 months. It is so much, and that is if you would read every day and dedicated maybe 4 or 5 hours every day. Even then you can't complete so much of information. So basically for the ORE part one, the main thing is that we have summarized everything and we have collated all the information that is required for the exam. So our tutors have done all the hard work. So they have picked the topics from all the textbooks which are recommended, and they have structured it in such a way that it is enough for you to pass the ORE part one exam. And during the lectures, the tutors will highlight all the important topics. They will also tell you to, if you need to read anything additional, then they will tell you which book, which paragraph, which page needs to be read. So it is so in depth that once you have gone through all the lectures, you just have to take down a few notes along the way so that you know exactly where to read each topic from. Of course, you can go back and listen to the lecture again, but I would advise that you make those notes down as you go along. And then all you need to do is go back and read those few extra details from those textbooks or from a document. As far as possible, as we said earlier, we will provide everything to you, but there might be some additional things that you might have to get, but not much at all. There are lots of documents like the BDA sheets and things like that, which is not available to the general public. But because obviously all of us, all our tutors are part of the BDA, so we have access to that, and happily we will share that access with you for those important documents, because obviously those are really important. There are lots of suggestions and lots of guidelines that you need to follow. The guidelines, of course, based on UK guidelines. So although, of course, because I have worked in other countries as well, we do have guidelines for certain things, but it's not the same in every country. Every country has its own guidelines and own rules and regulations. And those things are really, really important. And we will share all those things with you. So it's very important to have these small things of, bits of information, which we think may not be very crucial, but the exam is based on UK dentistry.
They want to know that as an overseas dentist, you have done your part in finding that information and you are up to date on that information. So ORE is actually like an interview to work in the UK. So it's more than an exam. I wish it was just an undergraduate exam, but it is not. And that's where it's really crucial for us to bring you that information, which is instrumental in passing your exam. So during the part one course, everything is highlighted by the tutor. We have actually made a whole new course just for the dentist in Turkey. So for your course, we have actually recorded the lectures again so that it has more in-depth information so that you don't have to do too much work yourself in finding anything. We are going to find everything for you. We are going to give that to you. And you just have to dedicate a little bit of time in revising the information after you have done the lectures. So once you have done the lectures, you just have to revise that information. You know, there are some topics like which are quite boring and dry, like maybe obviously for some people it's interesting, like microbiology, like pharmacology, so things like that, of course, you need to memorize. And it is given in such a concise manner that you don't have to overread, because that can take a lot of your time. So I think that is very, very important. And we have designed the course for you so that the information is all there. It's all from the tutors. You just have to read it. And of course, they'll have the question banks. You go through the questions, go through the answers. You can do the mock tests. It'll give you a very good practice of how the exam will be. That will also, of course, help you a lot in passing the exam. Hı hı. Peki, ben kısaca özetleyeyim. ORE 1 ile ilgili özellikle yani bize böyle birazcık daha ipuçları verebilir misin diye sordum. Aslında GDC'nin sitesinde birçok kaynak var diyor ama orada o kadar çok şey var ki onların hepsini okumanız zaten 6 ayınızı alır diyor. Bunun birkaç şey benim hoşuma gitti. Biz dedi BDA sheet, belki orada BDA'yı yani anlamışsınızdır ama British Dental Association. Bütün hocalar oraya kayıtlı olduğu için oradan kaynakları da biz paylaşıyoruz sizinle. Hatta biz kurslarda size şu sayfa şu paragrafa çalışına varıncaya kadar şu kitapta öyle bilgi veriyoruz. Yani nokta atışı tabiri caizse sınavla ilgili bilgi veriyoruz dedi. Şey benim hoşuma gitti. Yani burada her kursun yani her ülkenin kendine ait bir çalışma metodu var, bir guideline'ı var. Fakat biz şu anda İngiltere guideline'ına, UK guideline'ına göre sizi hazırlıyoruz. Aslında bu kocaman bir şey, kocaman kısmını ben ekledim. Mülakat yani İngiltere'de çalışma mülakatı. Dedi bir çeşit sınav diyoruz ama dedi İngiltere'de çalışabilmek için mülakat gibi düşünün bunu birazcık dedi. Bu bence önemli bir tip, böyle bir ipucu. So for the ORE 1 and for ORE 2, where they are based and how long does an exam take? Both the exams are in London. And the exam for the part one is 2 days. It's 2 consecutive days. And for the part two is 3 consecutive days. So how many hours in 2 days? You mean 2 full day or? No, it's not 2 full days. It's approximately 3 hours. But because the exam, the way it's conducted is in groups. So supposing for the part one exam, like 600 people are giving the exam in one cohort. So there will be different groups during the day. So once you finish the exam, you are generally not allowed to leave till the second group comes in and starts the exam, because of course you could be crossing paths and you might be sharing information, so they just make sure that you are not doing that. So even in the part two, the same thing. All the exams are normally around 3 hours, but generally it will take a little bit longer than that. So I think when you're going for the exam, you should be well prepared. That depending upon the time of day of your exam, you need to obviously arrive on time. They will give you the arrival time. Then there will be your registration process, which will take a little bit of time. Then you will be taken to the exam, the room.
For the part one, it will be a computer room where there'll be multiple computer systems and you are going to do a computer-based exam. And once you finish, you will be again escorted, debriefed, and then you will be allowed to leave. In the part one exam, we have generally seen that because it's like mostly IT, because obviously the computer-based systems sometimes can give like glitches, and sometimes the exam has started slightly later. So I'd always say that when you're going for the part one exam, to be mentally prepared that it could take a little bit longer than what they have said, because it has happened in the past. Part two, they do normally stick to the timings, but again, you will be given your exact date and timing 2 weeks before the exam. So they will, once you have booked the exam, you know the tentative dates, but they tell you the exact date around 2 weeks before. Because again, it's in groups, and you may start, normally the part two, one group will start on Thursday and one group will start on Friday. So they tell you that 2 weeks before, and then only you will exactly know what is the timing for your exam. And again, mannequin will be on one day. Then you will have the OSCEs and the OSCEs on one day, and the treatment planning and medical emergencies on one day. So we have seen that sometimes for treatment planning and medical emergency, you might have one exam in the morning and one exam late in the afternoon. So that means you will be there at the exam venue all day, although the exam is only maybe 1.5 hours long. So treatment planning is an hour and medical emergency is half an hour, but it may take you all day at the exam center. Oh, all right. So when we say 3 hours, do you mean 3 hours in one day or 3 hours in total? In one day. The In mannequin one. hours, mannequin exam is 3 hours long. Okay. But ORE1 exams, part one ORE to two of exams are ORE1. generally around 2.5 hours, but they normally take around three hours, 3.5 hours. Let me briefly explain this. Şöyle aldığım notlardan bakmaya çalışıyorum. ORE 1 ve ORE 2'nin hani ne kadar sürdüğünü sordum. ORE 1 ve 2 gün, ORE 2 de 3 gün sürüyor. Ama yani birincisinde 3 saat kalıyorsunuz, ikincisinde 3 saat kalıyorsunuz. Grup grup yapıyorlar. Birincisi zaten her ikisi de Londra'da. ORE 1 tamamen bilgisayarlı oluyor. Is it multiple choice ORE 1 or you just write down the exam? So it's multiple choice and extended matching questions. There Okay. are two types, yeah, but mostly like multiple choice Okay. questions. ORE 1'in büyük çoğunluğu çoktan seçmeli bir sınav ama çoktan seçmeli olmayan kısmı da var. 2 gün orada olduğunuzu düşünmemiz gerekiyor. Grup grup yapıyorlar ama siz birinci grupsunuz, bitirdiniz, ikinci grup girmeden siz çıkamıyorsunuz. Böyle bir şey var. 3 saat falan sürüyor bir günde. İkincisi de yaklaşık tarihleri biliyorsunuz ORE 2'de. O da 3 gün sürüyor. İşte birinci gün Mannequin, ikinci gün OSCE, üçüncü günde Treatment Planning and Medical Emergencies. 3 gün, fakat tam tarihlerinizi ve saatlerinizi 2 hafta öncesinden biliyorsunuz ama yaklaşık olanları biliyorsunuz. Bunda yaklaşık yani tarihleri bilmekte herhangi bir şey yok. Bir şey yok. Sadece son 2 hafta kala da tam tarihleri ve tam saatleri biliyorsunuz. For the ORE2, I have heard some interesting things about the dress code, like will you just wear Crocs or what kind of uniform should we have? So I just heard interesting things. So is there any kind of dress code or something for that? There is a For dress code, yeah, for ORE part two, there is a dress code because it's conducted in a clinical setting. So you are expected to go in an appropriately dressed, attire. So you can wear your scrubs, like what you wear for your clinical practice, or you could wear, just something more professional. So obviously you don't have to wear a suit and a tie or anything like that. But if you are, just wearing maybe a decent shirt and trousers, that is also acceptable. So that is quite obviously strictly monitored, and you do get a letter, an email before the exam reminding you of the dress code. And of course,
in terms of footwear, you need to wear something which is acceptable in a surgery setting. So you can, of course, wear Crocs, which you would wear to your surgery, or you could wear any closed-toe shoes, which is covering till the base of your foot. And of course, if you are going for the mannequin exam, you need to have your short sleeves, or you can roll your sleeves above your elbow. And of course, you need to, like, have your hair properly tied up, and everything that you would do in a clinical setting, like no jewelry, no watches. It's best not to take anything to the exam. Of course, they do give you a locker where you can put your things before the exam, and you can put everything in there. But we have heard many times people, losing their wedding ring, losing their watches. So I would say that it's best not to take it to the exam venue. You can then be quite relaxed that nothing is lost there, because obviously in that a nervous wreck, you could leave things behind, which has happened multiple times. But yeah, the dress code is there. Okay, thank you. ORE 2 sınavıyla ilgili böyle ilginç şeyler duydum. Onları sordum. Yani dress code, giyim kuşamla ilgili nasıl giymemiz gerek gibi. Aslında tabii ki işin mantığı şu. Orada bir kliniğe gidiyormuşuz gibi gidiyoruz. Bir klinikte bir hekim nasıl olması gerekiyorsa işte scrub giyebilirsiniz. Yani takım elbiseye, kravata gerek yok ama diyor. Düzgün giyinmeniz iyi olur diyor. Fakat mümkün olduğunca diyor yani e, çok fazla bir şeyler getirmeyin. Orada size bir kilitli bir yer veriyorlar, dolap, ama yine de çok hani aşırı bir şeyler getirip orada, çünkü kaybolanlar olmuş, o tür sıkıntılar yaşadık diyor, duyduk diyor. Bu tecrübelerini de paylaşıyor. Bizim tavsiyemiz diyor, normal güzel bir şekilde giyinin. Getirebileceğiniz en az şeyi getirin ve o şekilde girin sınava diye tavsiye etti. I will have a few questions to you, and then I'm reading the questions we received from the audience as well. So, um, what is your success rate and your team's success rate in ORE1 and ORE2? And we know the average success of ORE1 and ORE2 is around 50%. And so how do you calculate your success? And how do you think you reach this success in the course? So our obviously, so just to first obviously talk about how the courses actually are conducted, and how, as a learner, like someone as a delegate who is attending the courses for part 1 and part 2. Generally speaking, for our ORE Part 1 courses, we have our delegates who just attend one course. So they just attend with us. So we know that the success rate of our delegates is reliant just on our courses. So we have had, luckily, we have been very, very lucky to have a very high success rate. We have around 95% success rate for our Part 1 courses. For the part 2 courses, because it's slightly diluted, I would say, in terms of attendance, because for part 2, people tend to go to many different courses, hoping that they will get extra information from somewhere else. But we have been doing a lot of research around that, and seeing, what's the success rate for a candidate who just comes to us, and what is the success rate for candidates who have gone to multiple courses. Because it's very, very different. I would say that students who have just come to our courses, we've had quite a high success rate. So we've had around, so in the first attempt, of course, we are talking who have passed in their first time has been around 87 to 89%. Whereas students who have gone to many different providers have a much lower success rate in their first attempt. So I would suggest, when you are doing ORE preparation, it's imperative to stick to one provider, because when you get too much information, I'm not saying stick to us, I'm not saying that at all, but I'm saying that when you stick to one provider and one tutor, you are more focused on that way of teaching, and you are more focused when you prepare for the exam. So it gives you a higher success rate automatically. Mm-hmm. When you go to many different providers, it gets diluted, and we see that people are so confused
Like we've had one delegate who has come to us in the last exam who did not make it because he's gone to, I think, around 7 different courses. Wow. Yes. So he could not make it because you could see how confused he was. He did not know what to do. And now it is his last attempt in the next year. Wow. So, How many times can they join to ORE2 after passing ORE1? This is an important information. so you can attempt, you can give ORE part. So each exam you have 4 attempts. Mm-hmm. And after passing the ORE part 1, you have either 4 attempts or within 5 years. Oh, okay. Yeah. So you have your maximum time will be 5 years and you will have 4 attempts. But then obviously if you give your part 1 and you delay giving the part 2 exam, so your 5 years is ticking away. So Is you, it 4 attempts for ORE1 as well? yes. Okay. So for our audience here and Turkish dentists, they're very lucky that we have a combined and holistic course, ORE1 and ORE2. Yeah. So it won't just confuse their minds there. It will be in a package program. Yeah. So you say for ORE1, the Phoenix's success rate is 95%. And for ORE2, for the ones who continued with ORE1 and ORE2 with Phoenix, is it 89%? 89%. Yeah. So Perfect. just to obviously have a little bit of insight over the exam success rate, because the exam success rate is not too high, right? So Yes. when you go to the exam, the GDC's success, the pass rate is quite low. So that also brings us back to the same thing that the delegates themselves must be very, very well prepared before they book the exam. Mhm. So you cannot just expect that you will do the course and then automatically become good. The delegate needs to also dedicate time. And of course, us as tutors, we will be here to support you and make you aware of your level of preparedness. So we will advise you that yes, you are at that level, you can book the exam. Or no, you need a little bit more time and don't book the exam. So that is also very important because the pass rate from the GDC for the past ORE Part 2 exam was 51%. This has been higher than any other time before because in past years it was in the 20s, So of course that means that the GDC needs more dentists and they're passing more dentists now. So I think Oh, this is a very good time if you are thinking of coming to the UK to do the exams. okay, thank you. So, başarıları sordum. Yani başarılı oranları yüksek. Bu neye dayanıyor, nasıl ölçülüyor diye. Normalde ORE 1'de %95 başarı oranı var. ORE 2'de %87-89 arasında başarı oranı var. Tabii detayları siz de dinlediniz. Normalde İngiltere'de kurslar veriyorlar. Biz bu şekilde yurt dışında bir kurs organize etmiş oluyoruz. Türkiye'deki hekimler için. Orada da ORE 2 için başka yerlere gidenler de oluyor diyor. Ama hepsini bizde devam ederse %89'u geçiyor diyor girenlerin ORE 2'de. Tabi burada şöyle bir şey var. ORE 1'e 4 kere girme hakkı var. ORE 2'ye de özür dilerim 4 kere veya 5 yıl içerisinde ORE 1'i geçtikten sonra geçme hakkı var. Şimdi GDC'nin sitesindeki oranların düşük olmasının bir sebebi de insanların önce kaydolup aslında benim bir sonraki soruların arasında da var onu da soracağım. E, Bir tanesi sebebi de diyor insanların bir kısmının önce kaydolup sonra hazırlanmaya başlaması. Biz bu yüzden diyor hani bazılarına şey diyoruz yani sen tam hazır değilsin bir sonrakine hazırlan. Bir sonrakine kay veya tamam sen hazırsın bunu kaydolabilirsin diye de bilgi veriyoruz diyor. Bu da e, ilginç bir detay. Actually, it was my next question about. So we got like questions from our dentist, like if we could uh, book the exam and start studying, or we should start studying then book the exam. The reason of asking this is they are worried about the time gap between like finishing our course or taking any course and Yeah, booking to the exam. yeah, So they don't want to like lose
what they learned from the course. That's why they want to just make it sure that let's book first, then start studying next. So which one would you recommend? Actually, you briefly replied this, but we can go through that in Yeah. detail. I think it's a very, very important question, actually, and a very good question. So in the past, GDC used to announce all its exam dates in advance. And then, you exactly knew like when your exam is going to be. And the exam booking used to be quite a few months before each exam. So that meant that supposing you could book the exam 4 months before the exam actually date came, you have 4 months to prepare, even if you book the course afterwards. Now it is not the same way. Now the exam booking is only 8 weeks before every exam. So that means you have 8 weeks is only 2 months. 2 months is not enough to prepare, unfortunately. So I know it's a very difficult decision in terms of a delegate who is trying to, learn and attend courses. But I would say that it is very, very essential that you are well prepared at the time of booking. Because from the time of booking your exam to the exam, you have only time for revision. You do not have time to go and learn the new skills or new information, because that much time, to be honest, is not enough for majority of the people. I wouldn't say all people, but definitely majority people, it is not enough time. Because the thing is that I'm sure as you would be practicing clinicians, you would have a job, you would have other commitments. So it's not that you can dedicate the whole day to studying. And of course, it will put you under tremendous pressure, because that means that you're going to spend a lot of money on the exam booking. You're going to be under a lot of pressure to, learn all those things within that time and ensure that you are going to pass the exam. We don't advise that at all. You need to do the course beforehand. You need to be in a situation where you know that, okay, 2 months of revision, I am going to be completely ready for the exam. That means you need to have done the courses before, even if that means you're going to wait for a little bit. But at least, because, now the exam spaces are many, they are having many exams in a year. So even if you can't book one exam, you'll automatically book the next one, which will be in a few months' time. So that only means you'll be even well prepared and you will definitely pass in your first attempt. I think that is very, very, very important. Thank you. Thank you. So you don't recommend like, let me try myself if I can pass this ORE, then make Oh, it. no. It's not recommended. It's very luxury, isn't it? Luxury Yeah. decision. Yeah, I think that's quite taking a big risk. Okay. Okay. Um, yeah. Şimdi ben bazı arkadaşlar bize şey sordu. Sınavı aldıktan sonra, yani yerimizi ayırttıktan sonra mı hazırlanmaya başlayalım diye. Doktor Anita da diyor ki daha önce GDC uzun zaman öncesinden bize söylüyordu, sınav tarihlerini açıklıyordu. O zaman bunun biraz daha şansı oluyordu ama şu an her iki sınav için de 8 hafta önceden, yani 2 aylık bir zamanınız oluyor diyor. Şimdi siz, birçoğumuz kliniği var, kliniğe gidip geliyoruz. Normal işlerimiz devam ederken bu 8 hafta içerisinde zaten normalde bile diyor çalışsanız bu 8 haftada sadece revision yapabilirsiniz. Tekrar edebilirsiniz diyor bu süre içerisinde. Kaldı ki yeniden bir şey öğrenmek için çok kısa bir süre. Bir de zaman baskısı oluşacak üzerinize. O yüzden kesinlikle tavsiye etmem dedi. Hatta sizin amacınız dedi hani bir seferde bunu geçmek olsun. Çünkü belli bir deneme hakkı var. Hatta ben şey dedim mesela, IELTS için ben bu tavsiyeyi veriyorum genelde İngilizce bilen arkadaşlara. Yani isterseniz kendinizi bir denemek için bir girin. Hani maddi olarak onu da sorun etmezseniz başlangıç seviyenizi görün diyorum. Ama tabii ki ORE için böyle bir şey kesinlikle tavsiye etmiyor. Bu çok büyük bir risk olacaktır e, diye düşünüyor. Bir de bir önceki söylediğimde bir nokta vardı, önemli bir noktaydı. Ben onu atladım, onu da hızlıca söyleyeyim. Daha önce ORE2 geçme oranları %20 iken şu an en sonunda %51'e çıktığını söyledi. Bunun bir sebebinin de diş hekimi ihtiyacından dolayı biraz daha geçme oranlarını yükselttiklerini, kolaylaştırdıklarını söyledi. Bu da bizim için önemli bir detaydı. So, Dr. Anita, so
our audience, the dentists. So we have really good education in dentistry in Turkey. I don't know how much you know that, but you will be more familiar with that after the course. Foundational courses and specialist training and doctorate. We have a dentist. Some of them are specialists, some of them are general dentists, some of them have a big experience, and some of them are in doctorate or a doctor as well. So, how much of the exam content is based on what they have learned in Turkey, comparing to knowledge specific to the UK and the exam? So as I mentioned earlier, I did have one of our recent students who is qualified from Turkey. And yes, even during her, so I taught her during her master's program. So she was very, very good, very knowledgeable and very sound in the knowledge. So I am 100% certain that, of course, everyone will have a really good level of education. And that is, of course, very instrumental in terms of passing the exam. Definitely, it will be a very, very big asset in your exam preparation. The only thing is that I always say this, that, and I of course meet dentists who are much more qualified than myself, who have a lot more experience sometimes, you know, who has very, very good backgrounds. Now, it's only that the exam, the ORE exam format is very, very different. It is different from all other countries. And that is the only challenge actually which we need to overcome. Now, the other thing is that the rules and regulations in the UK are different. The guidelines are different. What is expected is different. The way that practices are run is different. And that is different in all countries. It's not just the UK, but since we are transitioning here to the UK, that is obviously imperative. So the courses are essential only because there is a difference in what we are doing clinically in our countries and what is expected at the exam. The exam, like any other exam, has its own conditions. It has their marking schemes. They are examined in a certain way. And of course, in terms of clinical skills, they are quite strict in what they are marking you for. The expectations of the examiners is different. And in that way, it is imperative to have a course, but yes, your qualification and your knowledge that you have is extremely beneficial. So yes, it will have a lot of weightage. And I have seen, of course, we've seen dentists from many countries. To be honest, I might have taught around 6,000 dentists till now. We teach around 500 per year, and I've been teaching for like over 12 years. So I've seen a lot of dentists from a lot of countries. And there are, of course, countries and universities, I wouldn't say countries, but in some countries, especially I feel India, obviously I studied in India, but there's a very big difference, like from university to university. You know, there's a very different type of training. And sometimes you see that the training is not that great. So I'm certain that with good fundamental training, your experience of the journey in which you need to prepare will be easier, much easier than for dentists who have not had the, you know, good fortune of having really good education like, you know, in Turkey. Thank you. So Türkiye'de aldığımız eğitimin gerek doktora olsun, gerek uzmanlık, gerek de gerekse temel eğitimin ne kadar bu sınavda faydası olacağını sordum. Bunu aslında biraz cevaplamıştı ilk başta kendisi de. İyi bir eğitimin kesinlikle söylüyor. Ama yılda ben diyor 500 kişiye eğitim veriyorum. Çok farklı ve 12 yıldır bu eğitimleri veriyorum diyor background'dan. Ama buradaki asıl mesele İngiltere'deki guideline'ların doğru, oradaki rehberliklerin doğru uygulanıp uygulanmadığı ile ilgili. Ben şöyle biraz konu dışı bir örnek vereyim kendi hayatımda. Yani biz burada ehliyet alıyoruz. Ya basit bir ehliyette bile Türkiye'de isterseniz 20 yıldır araba kullanıyoruz. Araba kullanmanın temel prensipleriyle ilgili hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Ama kurallarla ilgili ve kuralların sıralaması, önemi vesaire gibi konularla ilgili e, şey yapabiliyorsunuz. Yani şaşırabiliyorsunuz. Böyle hiçbir ders almadan geçeni de ben pek görmedim yani ehliyet sınavını. Bir şekilde ders almanız gerekiyor. Kaldı ki bunda çok daha detaylı. Yani buradaki kesinlikle faydası var özet olarak. Fakat sadece buradaki bilgilerin bir benzeri soruluyor değil. Buradaki guideline'lar, buradaki asıl önemli kısım. Ee,
O anlamda da böyle bir eğitim alınması gerektiğini söylüyor. So the next question is, yeah, is it can the dentists, our dentists who would like to just join to these exam practice for the practical exam at home? Is it possible just practice at home or not? Of course, like once you attend the course and once you know exactly what is expected from the exam, all the do's and don'ts, all the guidelines, all the expectations. Once you know all that, yes, you would have to dedicate a little bit more time into practicing your skills and coming up to the standard expected in the exam. But of course, it would not be beneficial if you did not have somebody to guide you. Like even for our current courses, what we do is once a learner has come to our course, then they will go away and we will continue to support them when they are practicing at home. But without the support, because you don't know whether you are doing things correctly or not, it's not as beneficial as it would be with our support. So yeah, you would need some practice after the course, but if you are just planning to just practice at home by yourself and clear the exam, it is quite difficult because there are certain expectations, unfortunately, which are quite different from what we have learned at university and the university expectations. Every university is different. This exam is set by Eastman, and Eastman has its own standards, and obviously it's renowned world over as one of the best postgraduate universities in the world. So they have their own, way of thinking. They have their own standards that they have formulated, and we need to stick to those. Thank you. Yani özellikle ORE 2 için evde kendimiz çalışabilir miyiz diye sordum. Yani eğitimi aldıktan sonra çalışabilirsiniz. Hatta bu süreçte biz de destek oluyoruz diyor. Yani evde kendimiz çalışırken bir sorun yaşadığımızda sorabiliyoruz. Bunu söylüyor. Ama neye çalışacağınızı bilmeden, sizden beklentilerin ne olduğunu bilmeden çalışmak yani çok zor diyor. Neye çalışacağınızı bilmiyorsunuz özetle. Bunun çok zor olduğunu söyledi. Aslında yapılamaz demek istedi. Yani çok zor derken kibarca. And so before the exam, like before the course, maybe, or before the exam, uh, before and after the exam, what sort of preparation would you recommend us to do? What can we do at home for now, like until waiting for the course starting, or after the course finished until the exam? What can we do ourselves? So before the course starting, of course, like once someone a delegate has enrolled on the course, then we would send them some information which would be critical in like in understanding the course better. Of course, for the part one, as soon as you have booked the course, you would get your access to the platform and you would start, going through the online content. But I think before anything, it will be very beneficial to know what the exam is about. To go to the GDC's website, read through the ORE part one, read through the ORE part two, their guidance documents, read through those. Of course, there's a lot of information, and sometimes that can be overwhelming. And we don't want to overwhelm you with all the information. But I think for part one, before the course starts, we already told you which topics are there in the exam. You can go through the GDC's website to see what's there. For the part two, of course, once you have enrolled on the course, we would send you some pre-learning material, which would be very, very useful. So once you are coming for the in-person days, you would be able to follow the course lectures better. You'd be able to follow the demonstrations better. So we'll send you with some information beforehand, and you would go through that beforehand. And of course, after the course, till your exam, you would be going through all the things that you have learned. So of course, you'll have all the handouts, you'd have the reading material, you'd revise those, you'd have our tutor support, so you can ask any questions that you might have. And we'll continue to support you. So if there are any questions in between, of course, you could always write to us. We'll deal with the questions that you might have. And that is normal. Like obviously, once you've done any course, because there's a lot of information, you might have, suddenly one day when you're studying, you might have a question, or is this the right way, or is this not?
So all those, of course, we will continue to support you even Tamam. after you attended. Thank you. Şey sordum, yani bu kursa diyelim başladık. Kursa başlamadan önce veya sonrasında kendi kendimize evde ne yapabiliriz? Bu soru da bize geldi. Şimdi kursa başlamadan önce en büyük tavsiyesi GDC'nin sitesine girip ORE Part 1, Part 2 biraz böyle okuyun diyor. Yani aşinalık kazanmak çok önemli. Bunu istiyor. Zaten kursa başlamadan önce bazı okuma materyalleri gönderecek. O okuma materyallerini okuyarak ufaktan başlayabilirsiniz diyor. Kurstan sonra sınava kadar zaten ne yapacağınızı çok iyi bilmiş oluyorsunuz. O bildiğiniz alanlarla ilgili hazırlanmaya devam edebilirsiniz, çalışmaya diye söyledi. Ee, Son birkaç tane sorumuz kaldı. Onları da sorayım. Yavaş yavaş kapanışa doğru geçelim. So after providing the application documents for booking the ORE1, how long does it take to be confirmed and to be in the list of the exam application? So currently, I think now the time has become better. In the past, it used to take around 2 months for them to enroll you on the list to give the exam. But now I've heard that from the current like past few students who have enrolled with us, their application decision was sent to them in 2 weeks' time. So it has considerably lessened, but then of course, I think that also depends upon if you have filled the application correctly, if all the documents are sent along with the application so that there's no delay. But yeah, but it has become quite a lot more streamlined now. Perfect. Thank you. Şeyi sordum. Şimdi bu ORE'de şöyle bir şey oluyor. Tabii diş hekimi olduğunuzu ve IELTS'ten 7 aldığınızı ortalama bu evrakları e, göndermeniz gerekiyor ki sizi bir listenin içerisine alsınlar ve ondan sonra ORE'ye bir açıldığında başvurabilelim. Bunun süreci daha önce uzundu diyor. Bunu sormuştum. 2 ay kadar sürebiliyordu. Ama şu an 2 haftaya düşürdüler. Daha hızlandırdılar. Tabii ki doğru bir başvuru formu doldurulması gerek. Doğru bilgiler verildi. Her şey doğru ve 2 hafta içerisinde listeye alıyorlar. Ondan sonra biz bir ORE sınavı açıldığında hemen oraya başvuru yapabiliyoruz. Böyle bir şansımız oluyor. Şöyle sorulara tekrar hızlıca bakıyorum. Ee, Bir hekim arkadaşımız, İngiliz vatandaşıyım. Kıbrıs'ta doktora ve lisansımı yaptım demiş. Geçerli olacak mı? Kıbrıs'ın kendine ait özel bir durumu var mı bilmiyorum. Bakmamız lazım ona. Fakat normalde İngiliz vatandaşı olmak, yani okuduğunuz üniversiteye bakılıyor. Mesela Anita kendisi de İngiliz vatandaşı, doğma büyüme İngiliz vatandaşı. Burada doğduğu halde bu sınava girmiş. Çünkü yurt dışında diş hekimliği okuduğu için. Kıbrıs'ın bazı durumlarda özel halleri olabiliyor belki. Onu bence üniversiteye sormak biraz daha makul olabilir diye düşünüyorum. Sorulan soruların hemen hemen hepsini cevapladığımızı düşünüyorum. Uzmanlıkla ilgili bir soru var. Bu aslında biraz konunun dışı ama bunu da bir soralım. What about becoming a specialist in the UK? So after passing ORE and registering to the GDC, and how can we become a specialist? And if we are already specialists in Turkey, does it make any effect or help being a specialist in the UK? So of course, to become if you're not already a specialist and then you want to become a specialist, then you would have to enroll into a university to get specialist training. Of course, all specialist degrees here at different universities have some criteria. Some of them may have criteria that you need to have a certain number of years of clinical experience before you apply to the program. So it depends basically on the university and the program that you're applying to. And of course, if you are registering with the GDC and then you want to start, I would suggest start working first and then maybe enroll on a part-time program so that you can work and you can do your specialist training together, which of course would be more beneficial because you can implement whatever you are training on into your clinical practice and of course financially support yourselves and do everything simultaneously. If you already have a specialist degree, some of the specialist degrees are recognized in the UK. You need to make a separate application to that directly with the GDC.
And normally they will send you all the forms that you need to complete. And normally you need a portfolio that you need to submit. So of course, if you are in the process of doing your ORE courses with us and going through the exam anyway, and you are a specialist, I would say that you must be having a portfolio already, but it's good to have a strong portfolio of the different types of specialist, the treatments that you're providing, maybe also patient reviews and things like that, so that you can present that to the GDC once you are registered. So once you complete the ORE exam, you'll have the registration, basic registration. Then you can apply for your specialist registration. We have seen in recent years that they have accepted a lot of foreign trained specialists onto their register. And that might be because I think the specialist on UK registers is not too many. So they do value specialists as well. And especially the NHS is looking, the National Health Service is looking for specialists to join their registers as well, because we do work with the National Health Service as well, and we're establishing even stronger connections. So that's what we had been proposed as well, that if our delegates have already got specialist training in their own countries, they would be very, very interested to, give them career opportunities within the NHS and within the hospital settings as well. So I would say that, yeah, start working on a portfolio if you already don't have one. But I think all specialists are quite keen on their work and they do document what they do. So I'm sure you do have something already going on. But yeah, that's what you could do. Thank you. Thank you. Şey sordum uzmanlıkla ilgili, yani GDC'ye kaydolduktan sonra uzmanlığımız geçerli olur mu? Bir faydası olur mu? Uzmanlık süreci nasıl olur? Uzmanlık süreci de birkaç burada yöntem var ama şeyden bahsetti. Bir üniversiteye, bir programa, uzmanlık programına kaydoluyorsunuz. Her programın kendine ait farklı özellikleri var. Farklı talepleri var. Belli bir klinik deneyimi isteyebilir. Fakat ben birçok yurt dışında uzman olup burada GDC'ye genel hekim olarak, diş hekimi olarak kaydolduktan sonra tekrar uzmanlık için kaydolanları birçok kişiyi gördüm. Daha kolaylaştırıyor diyor. Burada en önemli şey portfolyonuzun hazır olması bu süreçte. Tabii ki buradaki portfolyoyla oradaki portfolyoda istenenlerin birbirine yakın olması gerekiyor. İşte örnek veriyorum, hastaların oradaki görüşleri vesaire gibi, tedavi planından tutun işte sonuçlarınıza kadar iyi bir portfolyonuz olursa diyor, ne kadar hazırlayabilirseniz burada da faydası olur diyor. Çünkü bu konuda özellikle NHS, Sağlık Bakanlığı ve NHS'e bağlı hastaneler uzmanları destekliyorlar diyor. Çünkü İngiltere'de çok fazla uzmanlık talebi olmadığı için. Neden yok? Bunun sebebi de birçok kişi zaten genel bir diş hekimi olduğunda yeterli çalışma şartlarına, yeterli maddi şartlara ulaşabildiği için uzmanlık için çok fazla ekstra bir şey oluşturmuyor, yani bir talep oluşturmuyor. Bu yüzden de diyor devlet bunu destekliyor ve bunu kolaylaştırıyor. Birçok kişiyi de gördüm bu şekilde yapanlar dedi. E, Diğer bir sorumuz da sorayım. Dr. Anita, in Turkey, if you are in the final year and the year before, the fourth year, you will have access to the patients. So, just for example, to join to an exam, like any part of exam, you must just have seen a number of patients in the school. So, as far as I know, there are 1,600 hours needs to be finished. The number of the patients seen to join to the exam, ORE1 exam. So, can new graduates join this exam and say that, okay, these are the numbers I have seen in my trainings Yeah. for ORE? Yeah. So yes, so I think in Turkey you don't have internship, do you? It's just do you have internship here after the During the school, you can just see you can just see the patients. yeah. So yes, so you can include the years, the hours in which you have seen patients at university as well as part of your 1,600 hours of clinical experience.
So of course, I think in different countries, the undergrad training is slightly different. Like in certain countries, you have 5 years of total of dentistry, but you have the final year, which you just see patients as an internship year. And in some universities, you have the last 2 years where you are basically going to different departments and seeing patients, and you don't have a separate internship year. So in any case, those hours where you are seeing patients can be logged into your 1600 hours of clinical experience. So yes, young graduates can also apply to the ORE. And of course, if you're already graduated from university, you can still include partly from your university and partly after you have gone out of university and started working. So it can be a combination as well. Perfect. So yeah, in Turkey, in the last 2 years, they can see the patients like it's a kind of internship. But I know the system you mentioned is usually for the medical doctors in Turkey. The last year, you just see the patients. But for dentists, in the last 2 years, they continue their lessons, but at the same time, they can see the patients. Okay. Yeni mezun arkadaşlar için sordum. Çünkü 1600 saat hasta görmüş olmak gerekiyor o araya girmek için. 4. ve 5. sınıftaki görülen hastalarında ve hatta onun mezuniyetten sonra çalışmaya başlarsa onunla beraber birleştirerek toplam saatlerin saydırılabileceğini ve bunun da sınava girmek için yeterli olacağını söyledi. I'm just checking. So there's a nice question. Are there trying to ask any tricky questions? Any tricky questions in the ORE one or two, just to put you to that situation? So I think in the ORE part one, I wouldn't say it is tricky, but yes, it could be classified as tricky because there are single best answer questions. So basically, you will be given options, and some of the options, when you read it, it might sound like it could be this, or it could even be this. So you need to select the one which is best suited to that question. So I think in the ORE part one, it's very essential to read the question properly and to understand it. And this, of course, sometimes, like, especially if English is not our first language, we might have to focus a little bit more on reading the questions and understanding them. But it can happen. But obviously, most of the questions are quite straightforward. But I would say when I read some of the single best answer questions as well, I need to think a little bit and read it again. But there's nothing tricky as such. It's quite a doable exam, and I think it's quite fairly marked as well, despite what people say sometimes. But I think it's quite fair. Yani böyle yanıltıcı sorular var mı diye sordum. Aslında yanıltıcı sorular yok ama sadece bir en iyi cevap var diyor. O en iyi cevabın bulunması gerekiyor. Diğer cevaplar da kısmen doğru olabilir. O yüzden soruların özellikle o ORE 1'de çok iyi okulup çok iyi anlaşılması gerektiğini söyledi. E, Ama hani öyle bir yanıltıcı sorular sorulmuyor diyor. Fakat bu kısmına dikkat etmek gerektiğini söyledi. So if we have doctorates in dentistry in Turkey, so is it valid in the UK directly? We are not talking about registering as a dentist, but just a doctorate education. Is it valid directly in the UK? But what is a doctorate degree? PhD, yeah. A PhD. Yeah. I don't know about a PhD if it will be recognized or not. We have to find out about that. Yeah. We don't deal too much with people who have PhDs. But actually, I know someone who has a PhD, so we can come back to that question. I'll have a word with them because they're qualified from abroad with a PhD, and I'm not certain if they are recognized here or not. But I'm sure they'll know the answer to that. Evet, thank you. So, yani Türkiye'de yaptığımız doktora sayılıyor mu diye soruldu. Yani bu çok karşılaştığımız bir durum olmadığı için çok bir şey bilmiyorum ama öğrenip size döneceğim. Böyle arkadaşlarım vardı, tanıdığım kişiler. E, Benim bildiğim kadarıyla yani uzmanlık sayılmıyor. Doktora yani doktorada da galiba bazı şartlar isteniyor diye biliyorum ama yarım bir cevapla da size dönmeyelim. Onu biz de bir sonraki oturumda diyelim artık size
dönelim bununla ilgili daha detaylı bir şekilde. Şimdi yanlış bir şey de bilgi vermek de istemeyiz. Bir sorumuzu anlamaya çalışıyorum. İngiltere vatandaşıyım. Nişanlım Türkiye'den mezun. Onu buraya getireceğim. Dependent visa veya marriage şeklinde gelen kişi de diğer ORE katılımcılarla aynı statüde mi olacak? Yani vize işi tamamen farklı bir durum. Ee, Yani sizin burada bir İngiltere vatandaşıysanız eşiniz sizi buraya geldiği anda, eşiniz olarak buraya geldiği anda çalışma izni vardır. Ama denkliği yoktur. Denkliğini alır almaz da işini yapabilir. Başka hiçbir kısıtı yok. Sizinle evli olduğu sürece belli bir süre boyunca ve siz o şartları yani e, orada belli bir gelir seviyeniz olması lazım. O gelir seviyesini e, denk getirdiğiniz sürece onun için herhangi bir problem yok. O sizden hatta daha rahat bir şekilde yaşayabilir. E, Diyelim ki birincisi, güzel. So what's the time between ORE 1 and ORE 2? I mean, when we pass ORE 1, usually how long should we wait for ORE 2 to pass? There's no certain amount of time that you must wait. Of course, you just need your ORE Part 1 results, and you just need to be prepared for the ORE Part 2 exam. So, technically speaking, there is no waiting period where you must wait. So, that's why I think like the program that we have for Turkey is really good because it is a continuous learning process where there is not much of a gap. So if someone say was to go for next year April exam for part one, that's when it's going to be for April. So by say end of May or beginning of June, they would get their results. And then if you see, then the next exam most probably will be in September time. So they could give the next exam like the part two in September. Hı hı, Within such a short time, you could actually finish both parts of the exam. And if you give the exam in September and get your results, say in November time, by January, you could be registered with the GDC. So technically, there's no waiting time as such. Yani çok yüksek bir bekleme zamanı yok. Bekleme zamanı sorulmuştu. Yani ORE 1'i geçtik. ORE 2 için ne zaman bekleyeceğiz? Mesela şimdi yaklaşık olarak şu an Nisan'daydı. Yani Şubat'ta ORE 1 için başvuru açılıyor. Nisan'da sınav var. Haziran'da diyor sizin sınavınız açıklanır. ORE 1. Eylül'de de ORE 2'ye girebilirsiniz. Geçerseniz de Kasım'da e, artık kaydolabilirsiniz. O da açıklanır diyor. Yani Nisan'daki sınava girip Kasım'da bu da 6 ay bir süre mi oluyor yaklaşık? 6 aylık 7 aylık bir süre sonra hekim olabilirsiniz diyor. Arkadaşlar herkese çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Süremizi biraz aştık. Çok özür diliyorum. Başka sorularınız var. Hepsini şimdi tamamlamayalım. Herkese bekletmiş oluruz. Ama chat kısmına bakabilirseniz lütfen orada linkler var. O linklerden bize ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Veya herhangi bir yerden bizi bulduğunuz yerden ulaşabilirsiniz. Detaylı sorularınızı orada sorabilirsiniz. Cevaplamaktan da memnuniyet duyarız. Deniz Hanım birinci derecede size dönecek olan arkadaşımız her konuda. O da size keyifle sorularınızı cevaplayacaktır. Dr. Anita, thank you very much for joining us and for this evening. And we have finished. Yeah, So is most. there anything you would like to say finally, or I'm just closing it? Now, thank you for inviting me. It's been great. And of course, we look forward to providing our courses with you in Turkey. And we hope to see some of you on our courses very soon. Yeah, Thank you. thank you very much. Thank you, thank you. Öyle. Herkese iyi akşamlar diyoruz ve kapatıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki webinarlarda, videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.